ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੰਦਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। $6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ, ਕਿਚਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 844 288 4878। ਸੋ ਐਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ tell to our audience how you make a difference in people's life? How I make a difference in people's lives is, over the years I've developed a lot of clients with major injuries, from paraplegics to quadriplegics to amputees, and we've represented these people and they've stayed friends with me even after claims have settled. These people are available for all of our clients to meet. For example, if somebody has lost a leg, I have other families, not one, not two, but many families. I deal with many different cultures, deal a lot with the Indian community. I would say our base with Mr. Blaine is probably over 25% of our clients. They've been very happy over the years. We've never disappointed them. And we really develop these claims. We really build them. Mr. Blaine does the more on the legal part of it. And what I do, I make sure they're well prepped. I make sure that they're connected. If it's with physiotherapy we send them to, med rehabs that they go to the doctors, I make sure that they're extremely, extremely connected and they feel happy. You will continue, and we have some of our viewers on the line. Hello. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੈਲਫੋਨ ਫੋਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਸਤਾਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਡ ਟੈਲ ਅਸ, is your service free or people has to pay something? No, there is no retainers fee whatsoever for our services. We're there 24/7 if need to be. All right. We make sure that the people are well looked after. And like I said, I've been doing this for 25 years. We have never charged the client, myself never would. When a claim is settled, we're paid. Dan Blaine is paid at the end. So that's how you make a difference. I mean, you absolutely give full services and no charge. Exactly. Well, people say, how is this possible? Well, I've been doing it for over 20 years and I've never, ever charged a client. And I've actually even had some Indian families. I've had one recently offer me a very large check as a gift. And it told me he was very happy with my services. But I took the check and in front of him and actually tore it up and said, like I told you from day one, you will never get a bill from Ed Hand of Helping Hand, and I'm glad I've made a difference. What I do like when a person is that happy, if they can tell others, because that's how my business grows. It's not so much advertising, it's making a difference in people's lives. I can't turn back what happened to somebody last week, last month, last year, but I sure can make a difference today to make sure they're well connected and they get the proper service that they deserve. And the results, I don't even talk about that. The results at the end of the process is outstanding due to the work Mr. Blaine does on these files. Yes. We really develop these, just like custom building a home. So the results, because we have other clients that want a second opinion, and they have that right, absolutely. I am not in the business of ever
putting another law firm down. But what I do is very unique and very different because I live with myself every day and I still go through my situation. So tell us, can people change their lawyer if they're unhappy with them? People are definitely entitled to a second opinion. Most definitely, anybody with any type of an injury is definitely entitled to a second opinion. I am not in the business of taking away from anybody, but I can honestly tell you, the people out there watching today, no matter how severe your injuries are, I am dealing with these people. I've been dealing with these people over the years, and these people refer me clients because helping hand do make a difference. And when I give my word to somebody, it's my word. I never go back on my word, and I do make a difference. Adam, how is Helping Hand different? Well, Helping Hand has a full team of specialists, including myself. And what we like to do, we go to the clients' homes. We try and make it as easy as possible for the clients and for the injured person to get better. We just want the families to have to look after the injured party. We cover everything. We help them get to their doctor's appointments. We help them out financially. We arrange transportation to and from various things like physiotherapy, doctor's appointments. Right from the get-go, we'll be there to help them through with all the insurance papers. We try and make it as smooth as possible. We group them together with other people of the similar age with similar injuries. We go out on outings, and we just try and make the whole process as easy as possible for the clients and their families. Very good. So Adam has some experience with Helping Hand, but Helping Hand's founder is Ed Hand. So how did you think, Ed, that Helping Hand would be different? Well, when I started out, like I said, very, very slowly back in the early 90s, and you know, Satpal, you feel it. I don't try and go in and talk anybody to switch over to myself with Mr. Blina. I got to feel it in my heart. I got to really feel that that person is really connected and really trusts me and really believes in me, and I will do everything in my power to make a difference in the clients and their families. It's not just the injured party, it's the entire family that goes through this. It's not, again, it's not just the individual. This affects everybody. Very good. Everybody. So I'm a witness of that myself, how it affected my family growing up. But I turned it into a career. ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਵਰ ਆਡੀਅੰਸ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ them they are Punjabi speaking or Hindi speaking or other language speaking, not English speaking. How you help them? We have many cultures, like we cover a territory anywhere in Ontario, from as far as east to Ottawa to Windsor, Sudbury, North Bay. We cover all over Ontario. And when there's somebody that is not speaking the English language, we have the best in translation. Want to really make sure that the client really understands what's being done for them and how it's being done for them. So that's another very important criteria. I love the challenge of dealing with other cultures. And like I said before, I know, a lot in the Indian community, Punjabi, Urdu, Sikhs, and I know when they gain your trust, it's solid. And I can honestly say that because I get so many referrals from that community, and I appreciate it so much. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਡ ਹੈਂਡ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਮ, were you able to understand our audience who called you from your message from our different programmings? Yes, I was actually. I was just at their place about an hour ago, going through the paperwork. I was able to understand them
very clearly. Very clearly. Yes. So no problem at all with language? No issues at all. In a lot of cases, I'll find out how the English is before I go and meet the clients, and if need be, I have an interpreter there with me. So, all right. So what about confidentiality? Ed? I would never ever discuss anybody's claim without their permission. There are claims that you'll see on my website, on my videos. These clients are speaking on the success and how happy they are. Some people say, Ed, it's not always about the money. And you know what? You're so right. But when a person is so badly injured, we have to talk about money, because we got to look at the situation. If it's somebody's husband who was working and now can't go back to work. So it's very important that there's enough money that's going to be able to take care of that person for the rest of their life. It's so important to me. So then again, that's where it gets into the building of the claim. It is critical. And some people say sometimes, well, Ed, some families may had a problem before their accident. They may spend a lot of money. Well, we make sure the injured person is protected. So a lot of times money can be structured for these clients, so it comes in every month. Yeah. Helping Hand is a company that gets very, very personally involved, and they become part of my family. I mean, they are my family. ਆਲਰਾਈਟ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਐਡ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਲੇਮ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡੀ ਜੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਡੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you. ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ? My daughter was involved in a very serious car accident in April 2010, and it was so severe that it had taken her life, and they brought her back, and she has a severe brain injury, a TBI they call it, which is a traumatic brain injury. We got a hold of, or we were in contact with Ed Hand from Helping Hands, and he has been a miracle for our family. What Helping Hand did for you? They were involved in all aspects of helping me through the whole legal system and what it was that we had to deal with legally, and what we had to deal with as far as trauma. There was a lot of speaking to me and helping me through a lot of things that were so difficult for myself and my husband at the time. And was also there encouraging Jen. It was a successful turnout. We're still close today. And what Dan Bolina did for you, and are you happy today? I'm extremely happy today. Our turnout was perfect. Everything went according to plan. It was a little, it was shocking actually, the way in which they approach things and how difficult and how many papers there are involved. It's incredible. Can you tell our viewers, if Dan Bolina and Helping Hand, you wouldn't have contacted them, what would happen in that situation? Well, the situation with Dan and Ed is the fact that most lawyers don't have an Ed on their team. And so there isn't really anyone there that's the person in between that would help a person handle what's going on. They would always have to wait for lawyers, and lawyers are in court and they're doing this and that and the other. If you have any questions, it's very difficult and lengthy by the time you can speak with them. Whereas with Ed, he was available 24/7 for me and was able to answer any question that was legal, and if he couldn't, he would just go straight to Dan. How would you like to encourage our viewers if they have same situation, and what they should do, how they should contact Helping Hand and Dan Bolina?
What I would do, if you are with anyone else and you're discouraged by how much time it's taking, and if they're discouraged at all about how the claim is going, paperwork being filled out, all the things that they actually do for you. I know there was one girl that I was speaking with who was doing all of these things by herself and overwhelmed. And they do all of that for you. Really, the only thing that I was told was you don't have to pay anything up front. We look after everything. Your job is to be the mom, and that's all you need to do. We'll look after the rest. And they're a men of the word. They're wonderful. I can't say enough. You should move to Dan and Ed and his team. They're amazing. Just amazing. I can't say enough about them. So, can you tell us how much amount did you get from the insurance? We got $4+ million that was decided on at the end of the day, and we were really happy with the outcome of that. That will help Jen for hopefully the rest of her life. ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਡੈਨੀਅਲ ਬੈਲੀਨਾ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। Hello, my name is Ed Hand of Helping Hand. I specialize in major injuries, making a difference in people's lives. ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-844-288-4878 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। There is no cost for my services. I can be contacted. I'm available 24/7. ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕੀਲ ਆ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ $9,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ। ਸੋ ਐਡ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਹਾਊ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦੇਅਰ ਇੰਜਰੀਜ਼? Well, there are so many different injuries out there. A few examples are orthopedic injuries. I educate them not just on today. You know, a lot of people are great surgeons out there, or great neurosurgeons out there. I mean, I've witnessed it. I've got so many clients that's gotten so much success and are on a healing process. Mm-hmm. But what's important to me, when you take a family, for example, a working man who's had a terrible car accident, and yes, he can maybe do certain things, but he's full of hardware. He could have plates in his back, in his legs, rods, and what I educate them on, and they do have good days, there's no question, but they also have bad days. But I educate them on basically on tomorrow, next month, next year, 5 years, 10 years from now. And this is how Dan Bellina develops the claims as well. We got to make sure that there's enough money to look after this person for the rest of their life as time goes on. But people in general sometimes... Mm-hmm. Very good. Well, you know, I'm doing this, I'm doing that, I feel good, I can do this. And that's great. And again, but you've got a better chance of having the arthritis and everything else set in when you have hardware in your legs, if it's a rod, if it's in your femur, your tibia. So we really educate them on not just today, but also tomorrow. And the other beauty, again, just to, you know, I'd like to clarify again. Nobody does this. Nobody does what a helping hand does. Yeah. And that's fine. And they want to go and try it, they can. I lived through it. I still live through it today. I make a difference in people's lives. They look at me, they respect me, they love me in general. I make a huge difference in their life. And I know that people love you very much, and you are well respected because you are making a real difference in their lives.
making a difference in injured people's life when they need hope and help, and they are trying to help. Adam, how do you help to, for example, educate the people on their injury? Well, we send all of our clients to some of the top specialists in the province, whether it be orthopedic, neuropsychological, and we get the report stating exactly what the client's injuries are and what their limitations are as well. All right. So देखते हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ कौन है लाइन पे. हेलो हेलो Satpal would be हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਦਾ? Okay, we will ask. Car insurance and what else? ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? Okay, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ. So caller wants to know if you only help people who injured in car accidents or no, some. No, we also do slip and falls. Okay. I mean, we try and make a difference for everybody in their life. We give them advice Okay. as much as we can. I deal more with the more on the serious catastrophic injuries, but no, any client or customer or referral that calls me, I will be there with them and I will direct them the best way I possibly can. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ. ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਐਡ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1000 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ $9,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੰਦਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆ ਵਗੈਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਐਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? I'd just like to say in closing, you know, you don't have to really even take my word for it. Anybody that calls me, I will have you set up with whatever injuries you have, and you can speak to that family, father, mother, brother, sister, because I've developed that. Those people are out there for me, and they're out there for you. And that's what motivates me so much more to do what I do best, is to make a difference in people's lives. Thank you so much for having me tonight. Thank you very much. Adam, you want to add something? Thank you very much. We're here for anybody who has any type of injuries. Like Ed said, we'll steer you in the right direction, and that's ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ. ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਨਿਊ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ